good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Hishain Ali and let's have a look at the headlines first. Government assures that no injustice will be made on the students who are getting ready for the O-level examination. Opposition parliamentarian charges the government on increasing of the retirement age and says EPF funds are at peril. News in detail. Cabinet spokesman and Media Minister Keheli Rambukwala explained the reasons behind the setting up of 2 new ministries by President Gotabaya Rajapaksa. Minister Rambukwala, addressing the media online today, said that the government will not leave any room to make the students who are to sit for the GCE ordinary level examinations this time face any injustice. Secretary of the Ministry of Education, Professor Kapila Perera, assured that all the measures have been taken by the government to conduct the schools in a safe manner. University Grants Commission Chairman Senior Professor Sampath Amaratunga said that education at the universities have not been stopped and courses are being conducted online. He also added that the participation of the students for the online courses are satisfactory. District Secretary for the Colombo District Pradeep Yasaratna spoke on the facilitation of the people in the isolated areas and provisions of 5,000 rupees to the low-income families. Minister Keheli Rambukwala also addressed the media. With regard to the Gazette notification with regard to law and order ministry and then IT, as you know that we restricted the ministries to 28 and there were certain subjects that was taken up by the president and those subjects have been re-gazetted to 2 different areas. And very soon I'm sure that there will be a secretary and a minister for one of the subjects that you mentioned just now. The other one will be taken by the president, that's IT. Things are changing so rapidly. And questions are also so rapid and solutions also have to come rapidly. So it cannot be a definite thing and a definite date sort of thing. It will be evaluated from time to time and take necessary action to sort of meet that situation. Insofar as the education sector is concerned and the exams of the O-level exams, we will be monitoring and we will assure you one thing that we will not put the students in a difficult situation. We will take into consideration and evaluations will be done from time to time and we will make sure that the students will have a reasonable and a fair exam. Opposition leader Sajid Premadasa states that the 5,000 rupee monthly allowance provided for the destitute families in the isolated areas is not sufficient and he renews his calls to provide 20,000 rupees in this regard. Thus, opposition leader made these observations in Parliament, joining in the debate on the allocations for the Ministry of Public Services and provincial councils today. ග්‍රාමීය විසින් සිදු කරනු ලබන රුපියල් 5000 දීමනාව නිකුත් කිරීම දිනකට 100 දිනකට පමණ සීමා වන බවත් ඔවුන්ට ඇති පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා එය වේගවත් කිරීමට අපහසු බවත් වාර්තා වෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ග්‍රාමීය වසමක 10000කටත් වඩා අධික ජනගහනයක් ඇති බැවින් දිනකට මෙම ප්‍රමාණය ලබා දීම කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. කරු කතානායකතුමනි දීමනා බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණයේ පවතින දුර්වලතාවයන්ට අමතරව මෙම දීමනාව එක් පවුලකට මාසයක් ජීවත් වීමට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව මම මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වා දෙන්නට කැමැතියි. පසුගිය සතියේ මෙම සභාවේදී රජයේ අමාත්‍යවරයෙක් විසින් මාසයකට දෙනු ලබන රුපියල් 5000 සතියකින් අවසන් කරනු ලැබූ බවට එම ජනතාවට චෝදනා නැගූ නමුත් මීට පෙර සිටම මාගේ ස්ථාවරයේ වූයේ රුපියල් 5000 කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් අවම වශයෙන් එක් පවුලකට මාසකට රුපියල් 20000ක දීමනාවක් ලබා දිය යුතු යන්නයි. සමාජිකින් දෙදෙනෙකු සිටින පවුලකට වුවද ඔවුන්ගේ ඉදිනදා අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් මාසික ජීවත් වීමේ වියදම් ලෙස අවම වශයෙන් රුපියල් 15000ක්වත් අවශ්‍ය වේ. මීට අමතරව වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති නිසා බඩු මිලද දිනින් දින ඉහළ යමින් පවතින බැවින් ජීවනෝපාය අහිමි නො වූ ජනතාවගේ ආර්ථිකයේද අස්ථාවර වෙමින් පවතී. ගරු කතානායකතුමනි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින තත්ත්වය අනුව ජනතාවගේ ආර්ථිකය ඉතාමත් අසීරු අඩියකට පත්ව ඇති අතර අනිකුත් දිස්ත්‍රික්කවල තත්ත්වය මීට වඩා යහපත් නොවන බව අප සමදෙනාම දන්නා කරුණු. දීර්ඝ ප්‍රශ්න ගණනාවක් පක්ෂ නායකතුමා අහලා තියෙනවා. අපි සිකුරාදා දිනේ සවිස්තරව මේ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුර ලබා දෙනවා. ඒකම එතෙක් මම ඉල්ලීමක් කරනවා අද රටේ පවතින තත්ත්වය තුලත් මේ කොරෝනා තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා ජනතාව කුලප්පු කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා අපි පක්ෂ නායකතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙම කුලප්පු කරන්නට කිසිම වුණාවක් නැහැ. නමුත්
ඉබේටම ජනතාව රජයේ ක්‍රියාකලාපය නිසා කුලප් වෙලා තිබෙනවා කියන එක මම කියන්න කැමතියි. මෙතෙක් ඇති වෙලා තියෙන ජනතාව මුහුණ දීපු සියලු අපහසුතා වෙනුවෙන් රජය ඊටාම වගකීමෙන් කටයුතු කරා. දැන් මේ විපක්ෂ නායකතුමා 20000ක් 30000ක් දෙන්න ඕනි කියලා මැතිවරණ කාලෙත් කිව්වනේ. හැබැයි එතුමාගේ ප්‍රකාශ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ හින්දා අපි වගකීමෙන් රජයක් හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියටත් ඊටාම වගකීමෙන් කටයුතු කළා මේ රටේ සියලුම ජනතාව රැක බලා ගන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු යොදනවා කරු කතානායක. හරි. National People's Power parliamentarian Vijita Herath explains that the hidden motive in raising the compulsory retirement age of the private sector employee to 60 by the government is to utilise the money in the EPF fund to cover the expenses of the government. රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැනීම ඒක බලපතල ප්‍රශ්නයක් නොවුනත් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැනීම අවුරුදු 60 දක්වා පත් කිරීම. ඒ හරහා මොකද්ද ඔබතුමන්ලා කරන්න යටි අරමුණ? හරි පැහැදිලි. EPF අරමුදල තමයි ඔබතුමන්ලා අරගෙන සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔබතුමන්ලා දැන් මේ කරන්නේ ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති වුණාම ආදායම් උපදවන්න ක්‍රමයක් නැති වුණාම අර්ථ සාධක අරමුදලෙන් තමන්ගේ වියදම් ටික පියව ගන්න ඒක තමන්ගේ ගජමිතුරන්ටගේ ආයත කම්පැනි වල ආයෝජනය කරන්න ඒ අයගේ පාඩු වෙන කම්පැනි වලට දාලා ඒ වාසියත් තමුන්වන්සලා ගන්න නැවත සෙල්ලමක් මේ පටන් ගන්න තියෙනවා. පෞද්ගලික අංශයේ ඒ විශ්‍රාම ගැනීම 60 දක්වා කිරීමේ පැහැදිලි අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒ අර්ථ සාධක අරමුදල තමුන්වන්සලා පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේ කොරෝනා තත්ත්වය ගැන සලකපු අයවැක් කියලා කිව්වා. රජයේ සේවක විශාල ප්‍රමාණයක් විශාල කැපකිරීමකින් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ තියෙද්දි රාජකාරිවල නිරත වෙනවා. හැබැයි යම් කිසි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකුට, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයෙකුට, වරියකට කොරෝනා හැදිලා කොරෝනා නිසා අනතුරකටපත් වුණොත්, ජීවිතක්ෂයටපත් වුණොත් ඒ රාජ්‍ය සේවකයාට වන්දි ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් මේකේ නැහැ. හරිනම් ඔබතුමන්ලා වහම මේ ගැන හිතලා ඒ අවදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. රාජ්‍ය සේවකයෙක් කොරෝනා නිසා මිය ගියොත් ඒ මියගිය කෙනාට වන්දි ලබා දෙන්න අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමයට නැහැ. In the meantime, SLPP parliamentarian Geeta Kumarsinghe brought forward some concerns related to the cinema industry, which is tormented by COVID-19 pandemic. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් අපේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා බදුබර විශාල වශයෙන් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒක සිහිපත් කරන්න ඕනේ වාණිජ්‍ය බැංකු පොලිය 7% ඉඳලා 4 දක්වාත් අඩු කරලා තියෙනවා. නමුත් මම අද විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සිනමාව ගැන. 2010 දී අපේ දැන් අතිගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එවකට විශාල බදු සහනයක් ලබා දුන්නා. ඒ බදු සහනය 2015 වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා ඉවතර දැම්මා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි ඒ කාලෙදි සිනමාව කඩා වැටිලා අවසානයේදී අද කොවිඩ් වසංගතය සමග සියලුම සිනමා ශාලා වසා දැමීමටත් සියලුම ප්‍රේක්ෂාගාර නතර වීමටත් අවශ්‍ය වෙලාවට කතා කරන්නට කිසිවෙක් නැති සිනමාව ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙන තත්යකටත් පත් වෙලා තියෙනවා. මම යෝජනා කරනවා අපේ රජයට නැවත වතාවක් අපට මේ බදු සහනය සිංහල සිනමාව වෙනුවෙන් හැකි ඉක්මනින්ම ලබා දෙන්න කියලා. Stay tuned for more news right after this commercial break. Welcome back after the break. International ratings agency Moody's stresses that despite the growth-oriented focus of budget 2021, it is unlikely to boost output, increase public revenue or ease debt sustainability. Moody's warns that it will instead increase spending, adding to fiscal pressures and was a credit negative. Releasing a report, Moody's said that the budget presented on 17th of this month by Prime Minister and the Finance Minister Mahinda Rajapaksa calls for 3.6 trillion rupees in expenditure, a 26% increase from its estimate for 2020. Moreover, Moody's said it expects the government to face challenges in rationalizing government spending and delivering fiscal consolidation post-coronavirus as a large interest bill, rigid public sector wages and subsidies and transfers keep recurring government spending elevated. The rating agency also warns that the economic boost from the budget will be limited, and it explains that the budget includes large allocations for domestically financed infrastructure development, incentives for domestic production, support for small and medium-sized enterprises, and upgrading Sri Lanka's rural road networks, to which the largest portion of public investment spending has been allocated.
On the revenue side, Moody notes that the budgeted 28% increase in government revenue compared to 2020, largely stemming from robust growth in taxes on goods and services and external trade, is unlikely to be achieved. Moreover, it shows that a bleaker outlook for fiscal consolidation is likely to continue to challenge the government's ability to raise financing for upcoming debt obligations and narrow annual borrowing needs, which in 2021 externally amount to approximately $4 billion. Elevated repayment risks will continue to raise pressure on the government's external and liquidity position, as the recovery in major sources of foreign exchange earnings is likely to be slow, keeping the country's international reserves position thin, the report added. The Hayes Group has delivered a record profit in the first 6 months of fiscal year 2020 to 2021, with pre-tax profit nearly tripling to 5.52 billion rupees compared to the corresponding period of last year. The period under review reflects the strongest 6 months performance in the group's operating history and is underpinned by solid improvement in the core performance of the group's export-oriented businesses. Accordingly, earnings before interest, tax, depreciation and amortization recorded strong growth of 38% to 13.32 billion rupees. Meanwhile, consolidated earnings before interest and tax increased by 39% to 9.83 billion rupees during the year. Overall profitability was also supported by a near 15% decline in finance costs, as the group successfully negotiated favorable terms with banks to maximize the benefit of reductions in market interest rates. Resultantly, the group's pre-tax profit more than tripled to 5.52 billion rupees, while profit after tax amounted to 3.82 billion rupees compared to 640.86 million rupees the previous year. Strong earnings of key businesses led to a significant increase in the share prices and trading activity of Haycorp plc, Dipped Products plc, Singer Sri Lanka plc and Hayes plc, signalling positive investor sentiments and strong upside potential of these shares. Sri Lanka Muslim Congress leader Rauf Hakim suggests that the government should consider in appointing a woman to the Election Commissioner position. He made these observations joining in the second reading debate of the Budget 2021 yesterday under the topic of various institutes and committees under the President. He also questioned why the committee to look into the archaeological and heritage site has been limited to one identified province. And that committee also lacks diversity. That committee should have representation by all communities. Just a committee consisting of one community cannot be expected to do justice by everybody. And this is seemingly a distortion in the formation of the committee itself. Now, coming to the composition of various commissions and independent institutions coming under the presidency, it is important not only to respect the diversity in the country and appoint people from different communities as mandated by the statutes. Even where the statute doesn't mandate, it is advisable that the diversity of the country be respected in making those appointments. I would say the issue relating to gender also must be taken into account. For instance, now we have increased the number in the Election Commission composition to 5, from 3 to 5, since there was an issue about quorum. I would prefer that the gender issue also be addressed, and that women are also considered to some of these important commissions where their contribution to this country, particularly when it comes to elective politics and representation in this country, women's representation has been an issue of contention for a long time. And therefore, it will be a good thing for the government to consider appointing a woman to the Election Commission together with the rest of the Commission. Stay tuned for stock updates. Welcome back after the break. The trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained 15.59 points to close at 6,087.66, and the S&P SL20 gained 11.44 points to close at 2,399.98. The turnover was 1.7 billion rupees and over 46 million shares were traded. Up next are Forex rates.
Well, with that, we'll be winding up for today. See you tomorrow at the usual time with State of Business. Until then, take care and good night.